Hi, good day everyone. This is Jormark TV and sa video na ito, i-discuss naman natin about illustrating and graphing linear functions. So, i-define muna natin kung anong linear functions at kung paano natin i-graph ang mga ito. So, simulan na natin. Alright, so let me define what is linear function. Linear function is a function written in the form f of x equals mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. It has a degree of 1, that is the highest exponent of a variable is 1. So sabi dito, pag sinabing linear function, isa siyang function kung saan sinusulat siya in the form of f of x. So, ang basa dito is f of x at hindi po f times x. Okay? F of x ang basa dito. Okay? So, f of x equals mx plus b, where m is the slope and b is the y-intercept. So, parang kaparehas din sa linear equation in slope-intercept form. So, that is y equals mx plus b. So, magkaparehas sila. Ang pinagkaiba lang is yung f of x ay pumalit sa y. Kaya, naging siya, linear function. It has a degree of 1. That is the highest exponent of a variable is 1. So, sa linear function, ang pinakamataas na degree ay 1. So, yung degree ng variable na x ay dapat 1 yung pinakamataas niya. So, ang tawag doon is linear function. Kasi kung meron kang nakikitang exponent, halimbawa, f of x equals x squared plus 2. So, hindi na linear ang tawag dyan kasi ang degree niya ay 2 because the exponent is 2. So, hindi siya linear function. Ito yung mga examples at hindi examples ng linear function. So, dito, ito yung mga examples ng linear functions. We have f of x equals 3x plus 1, f of x equals negative 2x minus 6, and f of x equals 4x. So, silang lahat ay linear function kasi ang degree nitong tatlong ito ay pare-parehas 1, kung saan yung exponent ng x ay 1. Pero hindi naman kailangan isulat yung 1 as exponent, no? Automatic 1 na siya. So, exponent ng x ay 1, so matatawag silang linear function. Okay, ito yung mga hindi examples or non-examples of a linear function. We have f of x equals x squared minus 3. Bakit hindi ito linear function? Kasi yung exponent nito ay 2. And dapat sa linear function, ang pinakamataas na exponent ay 1. So, hindi ito linear function kasi ang degree nito ay 2. Okay? Ayan. Next is f of x equals square root of x plus 5. So, hindi rin itong linear function kasi ang x plus 5 ay nasa loob ng square root symbol. So, hindi dapat nasa loob ng square root symbol yung variable. Hindi ito linear function sapagkat yung variable ay nasa loob ng square root. Okay. Next is f of x equals 1 over x minus 4. So, hindi rin itong linear function kasi yung variable ay nasa denominator. So, dapat wala sa denominator yung variable. Okay, so hindi rin itong linear function. The graph of a linear function is a straight line. So, parang sa linear equation in two variables, ang graph nun ay straight line. So, ganon din sa linear function. Okay. Its domain is the set of real numbers while its range is also the set of real numbers. So, kagaya ng diniscuss ko last time, yung domain at saka range ng function kung saan yung domain at saka range ng linear function ay set of real numbers pareho.
Okay, so yung domain natin is all x such that x is a real number, while range is all y such that y is also a real number. Okay, kumbaga kung makikita natin sa graph, no, lahat ng numbers sa x-axis at saka y-axis ay madadaanan ng line. Okay, so that's it. Ayan po yung definition at saka illustration ng linear function. Okay, so let us proceed kung paano natin i-graph yung linear function. Pero sa pag-graph ng linear function ay parehas na parehas sa pag-graph ng linear equations in two variables. So hahatiin natin ito sa 3 parts. So meron tayong tatlong ways to graph a linear function. Una is point plotting. So magpa-plot ka ng points gamit ang table of values. Next, number 2, x and y intercepts, kung saan hanapin mo yung x and y intercepts ng isang function. And then pangatlo is slope and y intercept, kung saan hahanapin mo yung slope at saka y intercept sa function. Okay, so ano lang yan parehas lang yan sa pag-graph ng linear equations into variables. So panoorin nyo muna kung paano natin i-graph yung linear equations into variables, kasi parehas lang naman ang gagawin natin dito. Pero kung okay na kayo, kung naiintindihan nyo na kung paano mag-graph ng linear equations into variables, madali na rin sa inyo to maintindihan kung paano natin i-graph of linear functions, kasi parehas lang naman sila. Okay, so umpisa na natin. Alright, so sa number 1, we have f of x equals 2x minus 3. So i-graph natin itong function na ito by using point plotting method, kung saan ikaw ang bahalang mag-assign ng values ng x. Katulad nito, so sa table of values natin, yung values of x na na-assign ay negative 1, 0, at saka 1. Okay, so meron na tayong value of x. So ang kukunin natin is yung value ng y sa pamamagitan ng pag-substitute itong values ng x sa function. Okay, para magawa natin, unahin muna natin yung negative 1, no? So yung x, papalitan natin ng negative 1. So we have f of negative 1 equals 2 times negative 1 minus 3. Okay, and then saka natin i-simplify. Ano po? So 2 times negative 1 is negative 2, and then minus 3. So negative 2 minus 3, so gawin nating addition. So negative 2 plus negative 3, that is negative 5. So ayan po yung first point natin, no? So negative 5. Next is 0. Okay, so papalitan natin yung x ng 0. So that we have f of 0 equals 2 times 0 minus 3. So we have 2 times 0 is 0 minus 3, and 0 minus 3 or 0 plus negative 3 equals negative 3. So ito yung pangalawang ano natin, no? Magiging pangalawang point, 0, negative 3. And then lastly, sa f of 1, no, x is equal to 1, so kaya naging f of 1. F of 1 equals 2 times 1 minus 3. Tapos 2 times 1 is 2 minus 3. So magiging ano siya, 2 plus negative 3, that is negative 1. Okay, so nakumpleto na natin yung table of values, and ready na i-graph yung points sa Cartesian plane. Alright, so ipa-plot natin yung points na nakuha natin sa table of values, no? So una, ipa-plot natin yung negative 1 at saka negative 5. So yung ordered pair is negative 1, negative 5. Okay, nasa ano siya, third quadrant. So negative 1, negative 5. So dito natin i-plot yung unang point. Ayan. Next is 0, negative 3. So 0, tapos negative 3. Ayan yung second point natin. Tapos 1, negative 1.
So, i-plot natin yung pangatlong point and dito siya. Ayan. So, we have 3 points here and nasa iisang line siya. So, i-connect natin itong points na to with a straight line. So, dapat isagad yung line sa kumbaga isasakop mo na yung buong Cartesian plane, ano. So, parang ganito. Hindi lang ito, no. So, ganito po ang pag-graph ng linear function. Okay? At itong line na to ay yung graph ng f of x equals 2x minus 3. So, that's it. Okay? So, let us proceed to the next one. Alright, number 2, we have f of x equals negative 3 over 2x plus 1. Igagraph natin itong linear function na to by using point plotting method. Okay, so mag-assign muna tayo ng values of x and those values are negative 2, 0, at saka 2. Ang tanong is bakit negative 2, 0, at saka 2 yung values ng x, hindi negative 1, 0, 1. Actually, pwede naman yung negative 1, 0, 1, kagaya nung kanina. Kaya lang, kaya napili yung negative 2, 0, at saka 2 kasi yung denominator ng fraction na ito ay 2. May fraction kasi, so kung ano yung denominator, ayun yung magiging values ng x na kapag sinubstitute mo dito is magiging integer yung sagot. Ngayon, kung pipiliin natin is negative 1, 0, at saka 1, which is pwede naman din, kaya lang, pag sinimplify mo, magiging fraction yung value ng function. Okay? Kaya, negative 2, 0 is, negative 2, 0, at saka 2 ay mas magandang gamitin. Okay? So, ayan. Okay na tayo dito sa values of x. Ang kukunin natin is yung values ng y. So, unahin natin si negative 2. Ayan. So, we have f of negative 2 equals, ayan, negative 3 over 2 times negative 2 plus 1. And, ayun na nga, gagaya na sinabi ko kanina, na kapag minultiply natin is makakancel yung 2. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina. Okay? Para maging integer yung value ng y. Okay? So, ayan na siya. Negative 3 times negative 1, no? Kasi na-cancel na yung 2. So, negative 3 times negative 1 is positive 3 plus 1 equals 4. So, 4 yung first natin value of y. Next is 0. So that we have f of negative 0 equals negative 3 over 2 times 0 plus 1. So any number na nakamultiply sa 0 is always 0. So 0 plus 1 equals 1. Ayan. Tapos yung pangatlo naman which is 2. So magiging ano to? F of 2. We have negative 3 over 2 times 2 plus 1. So, cancel natin itong 2. We have negative 3 times 1. So, negative 3 na siya. Plus 1 equals negative 2. So, ayan yung pangatlong value ng y. So, nakumpleto natin yung table of values. So, ready na po para i-graph yung values sa Cartesian plane. So, ayun, ipa-plot natin itong tatlong points sa Cartesian plane. So, unahin natin itong negative 2, 4. So, nasa ano yun? Nasa second quadrant, no? Negative 2, positive 4. Dito siya. Okay? Ayan. Next, 0, 1. So, nasa y-axis siya at 1. So, nandito siya. Ayan. Tapos, yung pangatlong point naman, 2, negative 2. So, nasa fourth quadrant siya. So, i-plot natin itong ordered pair na ito sa Cartesian plane. So, 2, negative 2. Dito siya. Okay, so, ayan na po. Meron na tayong tatlong points na nasa iisang line. So, i-connect natin itong tatlong points na to.
Okay, be sure na nakasagad yung line sa buong area ng Cartesian plane, no? Kagaya nito. And there you go. Okay? So, ito na yung graph ng linear equation na f of x equals negative 3 over 2x plus 1. So, ito na yung mismong graph niya. Next, number 3, we have f of x equals negative 3x plus 9. So, sa second part ng ating discussion is i-graph natin yung linear function by using x and y intercepts. Okay? So, we have given function na f of x equals negative 3x plus 9. So, gagamitin natin yung x and y intercept. So, recall natin, no, kapag kukuha tayo ng x-intercept ng equation, i-zero mo lang yung y. Pero kapag kukunin natin yung y-intercept, no, i-zero mo yung x. Okay? So, dahil naka f of x siya, this means papalitan muna natin ng y equals negative 3x plus 9. So, nasa linear equation siya in two variables. Okay? So, kunin muna natin yung x-intercept, no? Para makapag-proceed na tayo, no? So, to get the x-intercept, i-zero mo lang itong y. And then, isolve for x. Okay? So, x-intercept muna tayo. Bale, i-zero natin yung y. Okay? So, y magiging 0 na. Tapos, equals negative 3x plus 9. And then, after nun, isolve natin for x. So, i-transpose muna natin yung negative 3x sa kabila. So that we have 3x equals 9. Ayan. And then, divide both sides by 3. We have x is equal to 3. So, therefore, yung x-intercept natin ay 3. Okay? So, sulat muna natin yung table of values. So, yung x-intercept natin ay 3. So, ginawa nating 0 yung y. So, we have 3, 0 here. Ngayon, paano natin kunin yung y-intercept? So, isi-0 natin yung x, no? So, yung x, papalitan natin ng 0. So, we have y equals negative 3. Sandali nga. Y-intercept muna tayo. Ayan. So, we have y equals negative 3 times 0, no? Plus 9. And we know that any number multiplied by 0 is 0. So, negative 3 times 0 is 0 plus 9 equals 9. So, ayan na yung y-intercept. Okay? So, nandito siya. Ayan. We have 2 points here. 3, 0 at saka 0, 9. And ready na nating i-graph yung 2 points sa Cartesian plane. Alright, so i-graph natin yung x and y intercept sa sa Cartesian plane. Okay? So yung x intercept natin is 3, so yung coordinates natin ay 3, 0. So dito siya. Okay? X intercept is 3. Tapos yung y intercept na 9, yung ordered pair kasi natin is 0, 9. So ilagay natin yung points sa 9 sa y axis. Dito siya. Okay? So, meron na tayong dalawang points and enough na yan para gumawa ng straight line. I-connect natin itong dalawang points ng straight line para matapos na. Okay? So, ganito siya. And that's it. Itong line na to is yung graph ng f of x equals negative 3x plus 9. So, ito na yung mismong graph niya. Ayan. So, ayan po yung ganito po ang pag-graph ng linear function gamit ang x and y intercept. Okay, another one. Number 4, we have f of x equals 2 over 3x plus 3. So, i-graph natin itong function na ito by using x and y intercepts. Okay?
So, palitan muna natin yung f of x ng y. So, y equals 2 over 3x plus 3. Okay, so, hahanapin natin yung x-intercept muna. No? So, to get the x-intercept, is-zero mo lang itong y. So, yung y dito, mapapalitan ng 0. So, that we have 0 equals 2 over 3x plus 3. Ayan na siya. And then, after nun, itatranspose natin itong 2 over 3x sa left side, pero magbabago yung sign. Okay? So, itatranspose natin itong negative 2 over 3x magiging negative 2 over 3x sa kabila. Ayan. And then, isulat natin yung 3. Ayan. And since fraction siya, so, imumultiply natin sa LCD, which is 3. So, multiply both sides muna by 3 para mawala yung fraction. So, cancel yung 3. No? Cancel yung 3. Magiging negative 2x na lang. And then equals 3 times 3 equals 9. And then divide both sides by negative 2. So that we have x is equal to negative 9 over 2. And ayan yung x-intercept natin. Okay? So negative 9 over 2. Ayan. And then sa y-intercept naman, ano pa nga ba? I-zero natin yung x, di ba? Para makuha natin yung y-intercept. So, mula rito, i-zero natin itong x, no? So, we have y equals 2 over 3. So, palitan na natin ng 0. Ayan. Plus 3. And always remember, multiplication by 0 is always 0. Okay? So, 0 na yan. Plus 3 equals 3. So, ito po yung ating y-intercept. Okay? Y-intercept is 3. Tapos, yung x-intercept ay negative 9 over 2. Tapos, saka na tayo mag-proceed sa graph. Ayan. Okay, so, i-graph na natin yung x and y intercepts. Okay? So, yung x-intercept ay negative 9 over 2. Kaya yung ordered pair ay negative 9 over 2, 0. Okay, so, ilalagay natin yung points sa negative 9 over 2 sa x-axis. That is, ano yan eh, negative 4.5. Diba? Negative 4.5 yon. So, nasa gitna siya ng 4 at saka 5. Dito. Okay? Ayan po yung negative 4 over 5 or negative 9 over 2. So, dito sa gitna. Tapos, yung y-intercept na 3, yung ordered pair kasi natin is 0, 3. So, ilagay natin yung second point sa y-axis at 3. Dito siya. Okay? And then, after nun, since meron na tayong dalawang points, pwede na nating i-connect yung dalawang points with a line. So, ayun na siya. Okay? So, guhitan na natin. And, there you go. Ayan. So, itong line na to is yung graph ng function na f of x equals 2 over 3x plus 3. So, ganyan siya. Okay? So, let us proceed to the last part, which is pag-graph using slope and y-intercept. Alright, number 5, we have f of x equals negative 3 over 5x plus 4. So, i-graph natin itong linear function gamit ang slope and y-intercept. Okay? So, itong method na ito is yan yung pinakamadali sa lahat. Kasi ang kukunin mo lang naman is yung slope at saka y-intercept. Yun na. And then saka muna i-graph yung linear function. Always remember na yung linear function ay nasa forma ng slope-intercept form. So, y equals mx plus b. So, ganito yung format ng linear equation. So, madali na natin kunin yung slope at saka y-intercept. Okay? Kung saan, yung slope natin is yung numerical coefficient ng x, which is negative 3 over 5. So, ayan yung slope ng line. Tapos, yung y-intercept, yan yung constant term ng linear function. That is 4.
Okay, so yung y-intercept natin is 4. And that's it. Ready na tayong i-graph yung y-intercept at saka slope. Ayan na. Okay, so ang uunahin natin is yung y-intercept na 4. Okay, so ilalagay natin yung first point sa y-axis at 4. Dito siya. Ayan. And then, para sa second point, gagamitin natin yung slope na m equals negative 3 over 5. So, just remember, rise over run, di ba? Kapag rise, pataas or pababa, depende sa sign ng slope. Tapos sa run, ayan yung pakanan na movement. Okay, para malocate natin yung second point. Okay, so 3 is the rise and 5 is the run. Pero yung slope ay negative. So, dapat yung line ay pababa. Okay, so ang gagawin natin is yung rise natin is 3. Pero mag-move tayo ng 3 units pababa. So, mula rito, bababa tayo ng 3 units kasi yung slope ay negative. So, 1, 2, 3. And then, pagdating naman sa run, which is 5, so kakanan tayo ng 5 units to the right. So that we have 1, 2, 3, 4, 5. And, nandito yung second point. Ayan. So, okay na tayo sa dalawang points. So, pupwede na tayong, pupwede na nating i-connect yung dalawang points with a line. Parang ganito. Okay, so okay, ganun lang siya. Okay, ganun ang pag-graph ng linear function gamit ang slope and y-intercept. So, ayan mismo ang graph niya. Okay? Parang wala tayong masyadong computation dito. Kasi ito yung pinakamadali na method. Number 6, we have f of x equals 2x minus 7. So, igagraph natin itong function na ito by using slope and y-intercept. Okay, so once again, kukunin natin yung slope at saka y-intercept nito. So, yung slope is 2, yung numerical coefficient ng x. And since this is a whole number, so gawin nating fraction, i-over lang natin sa 1. Magiging ano siya, 2 over 1. Bakit? Para sa rise at saka sa run na gagamitin natin mamaya. Okay? 2 over 1 ang slope natin or 2. Tapos sa y naman is yung constant term which is negative 7. Ayan. And that's it. Ready na tayong i-graph yung y-intercept at saka slope. Ayan. Okay. So ito yung Cartesian plane. So ilagay muna natin yung y-intercept na negative 7. So, dito sa y-axis at negative 7. Dito siya. Ayan. So, sana nasundan ninyo. Ano po? Next is yung slope ay 2 over 1. So, 2 yung rise at saka yung run ay 1. Tapos, yung sign ng slope ay positive. So, ibig sabihin, yung line ay pataas. Okay? Pataas yung line. So, ibig sabihin, aakyat tayo ng 2 units, tapos kakanan tayo ng 1 unit. Okay? Rise over run. So, mula rito, aakyat tayo ng 2 units. We have 1, 2. Ayan, dito siya. Tapos, kakanan tayo ng 1 unit. So, 1. So, ito na yung second point natin. Okay? So, rise over run ulit. Kaso, pwede na to. Okay? 2 points is enough to form a line. So, pwede na nating i-connect tong dalawang points, no? So, kagaya nito. Ayan. And there you have it. Ito na yung graph ng linear function na f of x equals 2x minus 7. Okay, so bago nating tapusin ang
video na ito is may isa pa tayong igagraph. Alright, so i-define natin yung special type of function which is a constant function. Okay, constant function is a function in the form f of x equals c for any real number c. Its graph is a horizontal line passing through 0, c. Pag sinabi constant function, isa siyang function in the form of f of x equals c, kung saan yung c can be any constant. So, ang examples ng constant function ay f of x equals 3, f of x equals negative 5, f of x equals square root of 2, and so on and so forth. So, silang lahat ay yung tinatawag na constant function. Okay. Tapos, yung graph ng constant function ay horizontal line kung saan tatama sa 0c. Okay? Kung ibig sabihin nun, yung y-intercept ng constant function ay c mismo. So, ibig sabihin, tatama dapat sa 0c, sa y-axis. Okay? So, tandaan po natin, no, kapag constant function, ang graph nun ay horizontal line na tatama sa kanyang y-intercept na c. Kung ano mang value ng c. Okay? Tapos yung domain ng constant function is a set of real numbers x such that x is a real number. Yung range nito ay c since yung graph ng constant function ay nag-i-stay sa c. So kung halimbawa ito yung constant function, yung range nila ay 3, negative 5 at saka square root of 2 kung saan nag-i-stay lang siya sa value ng constant mismo. Okay? At itong 3, negative 5 at saka square root of 2, ayan mismo yung kanilang y-intercepts nila. Okay? Tapos yung graph ng tatlong ito ay lahat horizontal line. So, nag-iiba lang yung y-intercepts nila. Okay? So, paano tayo mag-graph ng constant function? So, we have two examples here. So, we have f of x equals 3 at saka f of x equals negative 5. Parehas silang constant function kasi constant lang ang nandito, no? So, tandaan po natin na yung graph ng constant function ay horizontal line kung saan tatama sa kanilang y-intercept. So, yung y-intercept nila ay yung mismong constant na ito. So, sa number 1, if f of x equals 3, so yung y-intercept is 3, di ba? So, ilalagay natin yung y-intercept dito. Tapos, saka tayo mag-draw ng horizontal line. Okay? Kagaya nito. Ayan. Ayan na mismo yung graph ng f of x equals 3. Okay? Samantala naman, yung f of x equals negative 5, so, yung y-intercept ng function na ito ay negative 5. Diba? So, nandito siya. Okay? And then, magdodraw tayo ng horizontal line because this is a constant function. So, ganito siya. Ayan na siya. So, ayan po yung itsura ng graph ng constant function. Natapos po natin ang discussion about sa pag-graph ng linear function. And I hope na meron kayong naintindihan sa topic na ito. Okay? Kung meron kayong katanungan or clarifications, mag-comment lang po sa ating video. And huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel para maging una kayo sa updates just in case na meron akong may upload na bagong video. Okay. Until then, stay safe sa ating lahat. God bless. Mag-aaral ng mabuti and have a great day to all.